देखो ABP Sanjha टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। कोरोना वायरस का नवा वेरीएंट 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 246 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ, ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट। कोरोना वायरस का नवा वेरीएंट ओमिक्रॉन ब्रिटेन च तेज़ रफ्तार के नाल वध रहा है। ऐतवार नूं 86 नवे मामले रिकॉर्ड किए गए, शनिवार नूं 160 केस रिकॉर्ड किए गए ने। एक दिन च ओमिक्रॉन के मामलों 50% तो ज़्यादा का वाधा होया है। अजिहे च प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लोकां नूं सावधानी वरतण की अपील कर रहे हैं। The target that we've set ourselves is to offer a booster to everyone eligible by the end of January. And as with the first jabs, we'll be working through people by age group, going down in 5-year bands, because it's vital that the older and the more clinically vulnerable get that added protection first. Then we'll move down the cohorts rapidly, and working together with the devolved administrations, we want to ramp up capacity across the whole United Kingdom to the levels we achieved in the previous vaccination effort. We're going to be throwing everything at it in order to ensure that everyone eligible is offered that booster in, as I say, just over. We temporary vaccination centres popping up like Christmas trees, and we'll deploy at least 400 military personnel to assist the efforts of our NHS, alongside, of course, the fantastic Jabs Army of volunteers. अमेरिका के 16 सूबियां च कोरोना का नवा वेरीएंट पैर पसार चुके हैं। कोरोना खिलाफ वैक्सीन की पहली और बूस्टर डोज लवाने वालों की गिनती करीब 66% तक पहुंच चुकी है। वैक्सीन की डिमांड वध रही है। एंथनी फाउची दावा कर रहे हैं कि डेल्टा तो ज़्यादा खतरनाक नहीं ओमिक्रॉन। Really quite constant communication with our South African colleagues, Jake. They've really been very good about being transparent. They are giving that indication that you just mentioned. Clearly, in South Africa, Omicron has a transmission advantage, because if you look at the number of cases now, they were very much at a low level. Then they had almost a vertical spike upwards, which is almost exclusively Omicron. Thus far, though it's too early to really make any definitive statements about it, thus far it does not look like there's a great degree of severity to it. But we really got to be careful before we make any determinations that it is less severe or it really doesn't cause any severe illness comparable to Delta. But thus far, the signals are a bit encouraging regarding the severity. But again, you got to hold judgment until we get more experience. But clearly, it is becoming the dominant variant in South Africa. The question for us here in the United States, now that it is clearly here in at least 15 or more states. अमेरिका च बूस्टर डोज नूं होर तेज़ करन दे लई कदम चुके जा रहे हैं। Pledge to always be straight and give it just straight from the shoulder as President of the United States, and tell the American people exactly where we are. So here it is. Experts say the COVID-19 cases will continue to rise in the weeks ahead in this winter. So we need to be ready. More than about 100 million are eligible for boosters, but haven't gotten the booster shot yet. Folks, if you're over the age of 18 and you got vaccinated before June the 2nd, 6 months has gone by. Go get your booster now. Go get it now. Booster shots continue to be free. We've already made available 80,000 locations, coast to coast in the United States of America, 80,000 locations to get the booster. All inbound international travelers must test within 1 day of departure, regardless of their vaccination status or nationality. This tighter testing timetable provides an added degree of protection as scientists continue to study the Omicron variant. And we are extending the requirement, both internationally and domestically, to wear masks for travel on aircraft, trains, public transportation.
ਅਮਰੀਕਾ यूएई ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। And we do see increasing trends in Omicron in South Africa. So there is a suggestion that there is increased transmissibility. What we need to understand is if it's more or less transmissible compared to Delta. The Delta variant is still dominant worldwide. That's important to keep in mind. So we need to see how Omicron compares with Delta when they're both circulating in the population at the same time. So it'll take a few more days, for us to get that information, and we're grateful for that research that's ongoing. Now this variant has a number of mutations, a large number of mutations, some of which we know a little bit about because these same mutations have been identified in other variants. And there's other research that has been done, for example, with alpha, with beta, with gamma, with delta. And so we have some clues that we may have some reduced efficacy of vaccines, but we don't have that information yet. And it will take a week or 2 or 3 to get that. And we need science, we need the scientists to have a little bit more time before we have that answer. 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ 246 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ 21 ਕੇਸ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਤਰੀ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ 17 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 21 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 9 ਰਾਜਸਥਾਨ, 7 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ 1 ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। पंजाब और पंजाबियत की परछाई, अब देखें एबीपी सांझा। टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।